Пробуем. Hello, it is me, Sergeant Silent. Хайер говорит, что он уже здесь бывал на этом марафоне. Actually, I was just in my house. So this is Metal Gear Solid Peace Walker. We'll be running New Game Plus, which means Итак, мы будем ранить МГС Peace Walker на New Game Plus. Это означает, что мы unlockим уже весь эквипмент и даже все миссии, так что, в принципе, в теории мы можем их проходить даже не последовательно, а выбирая, какую нужно. Но, по идее, смысла в этом нету. 3, 2, 1, go. All right. So, the first stage of Peace Walker Первый стейдж — туториал. just gonna be a tutorial. It's gonna teach Ничего you особо CQC, how to play a snake, how to do a whole интересного, bunch of поэтому мы things. скипаем здесь все. We don't care about any of that. We're gonna skip all of it as soon as we can. Those of you who have heard of Peace Walker before will know this was actually Да, все катсцены скипаются, естественно. originally. But this is the PlayStation 3 version. So, Игра, где скипается туториал. good luck on the doorknobs. Мечта, а не игра. This is the PlayStation 3 version. What's unique about the PS3 version is I can use a controller. It was kinda fixed in terms of resolution. Райнер юзает and PS3 it's контроллер. smoother. And I mean, if you prefer PlayStation over PSP, you have that going for you. So this is the first mission. All we need to do is throw a grenade to И да, blast this Снейк, gate как open, истинный шпион, and then it's gonna be more cutscenes. по-тихому A lot of the пробирается с stuff помощью is гранаты exposition, and we can't на вражескую adjust территорию. Snake's loadout or anything here. So what he starts with is what we're stuck with. Как мы The видим basic у premise of this game Райнера, is Snake is approached by a в нике есть professor слово and a silent, girl who и это claim to полностью be подтверждается его student тактикой and teacher at по открытию the, двери. I think it's called the Institute of Peace in Costa Rica, and they both claim to be representatives of peace, but, well, suffice to say, that's not really true for either of them. And Вроде как здесь есть элементы survival, но они тут не нужны особо. Movement in this game at current is to just run. If we get to a slope, you want to roll up slopes for now. Once we get an item in the next mission, you'll see there's a slightly more enjoyable, significantly faster form. Вообще, насколько я знаю, Peace Walker выходила только на PSP и является сайд-стори к похождениям Снейка. И здесь мы просто игнорируем всех людей и ролимся сквозь чувака в триггер. Because for a majority of missions, not all of them, but a large chunk of them, if we have a alert or a evasion or sometimes even a caution, it is impossible to leave. So we're gonna need to avoid those as often as possible. Thankfully, on New Game Plus, we have so much unique stuff to our advantage that we won't even be playing as Snake, let alone worrying about being caught. And I'll show you what I mean once I load the next mission up. In the meantime, anytime И да, здесь встречаться КТ в миссиях, точнее в таких катсценах, поэтому необходимо их не проваливать. Skip the cutscene until after a certain point has hit, which is roughly the start of the next cutscene. So that's mission 1. Наверняка там в статистике было, что мы немного провалили миссию, нам не дадут много очков за нее, но who cares, как говорится. But we don't have any of the special prep since this is New Game Plus. It's literally just skip cutscenes, start next mission, go into mission. Oh, that was a bad one. Sorry.
Итак, dying slowly. немного контента 16+, но благо Снейк очень быстро прикрылся. Snake is actually pretty slow in this game. Спасибо ему за это. So we're not gonna play him very often, if ever. Oops, I got turned around because my camera got stuck in a wall. And we're gonna use our trusty box. Вроде бы в этой игре в серии появилось впервые то, что мы снаряжаем базу и занимаемся разработками нашего инвентаря. Полезного эквипмента. Итак. Как мы видим, мы юзаем стелс-камуфляж, который работает странно. Ну, ладно, работает он не странно, но странно, что он на голое тело наносится. I don't have to worry about these guys seeing me in any capacity because I have stealth. And don't worry about the floating gun. The floating gun has nothing to do with nobody. They don't see it. They don't need to see it. I'm invisible, and that's what matters. Trust me. They can't see the gun. Итак, как вы видите, это не Снейк, это один из бойцов. Просто Снейка. So we went to where they were hiding out, and then we successfully took out a search unit that was looking for them. And by freeing them, they're now going to talk to us. But before they can talk to us, these... На самом деле должен отметить, что заставки здесь очень такие стильные. Кодзимовские даже. Да-да, если что, это тоже часть геймплея, так что скипнуть нельзя, к сожалению. No, not Peace Walker. They come from this thing, Chrysalis. Unless you were making. Я успел заметить, что там было С. Ранг, поэтому... Это не S-ранг, поэтому пускай раннер переигрывает миссии. That's for my mistake. Хе-хе-хе. Yes, they're called kidnappers. Следующая миссия... Я не знаю тран, поэтому искренне надеюсь, что у нас будет что-то, кроме хождения голым в инвизе и расстрелия бедных, ничего не подозревающих солдат. Может, там какие-то скипы будут, я не знаю. Because we have nothing better to do than run away. Fighting those guys is not only slow, but it makes us go through another area with even more guards. That's even less enjoyable to do. Да, как видите, на этой коробке мигалка, поэтому все должны ей уступать дорогу. The irony of being a box ambulance is what's about to happen here, and I'm sorry, but как, собственно говоря, сейчас и произошло. So we're gonna move on and ignore that guy we may have just ran over. Yep, bye. Sorry, this ambulance is in use. We do not have a vacancy. Да, должен отметить, что загрузки здесь тоже такие стильные. So there's actually a couple kinds of boxes. You can use rescue boxes, love boxes. Love box is exactly what it sounds like. You can look it up yourself if you'd like to see what love boxes are used for in this game. But this file is set up for co-op as well as single player. And the rescue box is actually better in co-op because it allows you to revive your teammates. There's quite a lot of gear in this game that you won't be seeing because ранее говорят, что есть очень много гиров, эквипмента для прохождения, поэтому вариативности здесь очень много.
одних there are no только bees in коробок, this game, sadly. несколько. Alright, so we're gonna walk towards a vehicle here, and in this cutscene, okay, not this cutscene, the next cutscene, you're gonna see, even though I don't have an M16 in my hands, an M16 is going to magically appear. It'll be much harder in this cutscene, but later when we fight a tank, it will be exceptionally obvious to you. Imagine doing New Game Plus and not using bees. So this game lets you store different loadouts to different types of armor. So that's our sexy dude. We're gonna actually swap from swim trunks to naked, and on naked Меня we пугает, have что a говорит different Райер. loadout. And the advantage to this naked loadout, Ну и да, мы as с opposed to личностью swim много trunk, is we can другого hold чувака. 2 weapons. And both of those Походу. weapons on this loadout Да. are rocket launchers. So we're gonna go for a one shot here. Hopefully I Потому что get здесь it. надо If уничтожать not, танк. shame. Hey, we got the one shot. So if you hit the APC directly on the side by the fuel tank, you will do 100% of Очень your быстрая health миссия with a single получилась. hit. Show my loadouts of bees? Alright, I'll tell you what, Butter. After this, I will try to find bees in this game for you. So, the reason we А, да. came Тут here еще, is кстати говоря, because представлены this впервые kidnapper has фултоны, Amanda. It's trying to take her away, насколько я and she's помню. trying to cut this wire to stop it. We have an option to shoot Chrysalis or the kidnapper. We're gonna shoot the kidnapper because Chrysalis just dodges and loses time. But in the meantime, Amanda's gonna fall. And just a little bump. Nothing major. It's just a small bump. And then now she's officially been rescued. И да, мы спасли девушку-команду, которую... But we don't care. This is New В Game общем, не Plus. повторяйте такое Technically, we спасение already have Amanda, в реальной and жизни, she's потому что so- падать с No 10-метровой broken высоты на землю — это It's немного instantly fixed. больно. Now her spine survived. Just her leg. Just her leg broke. She landed on it. Landed on it a little bad. Small bump. So, the thing is, for a majority of missions... Итак, мы свапаемся назад на нашего And the reason is because in this невидимого game, голого чувака. your movement speed is determined by which outfit you're using. So when I'm in a Кто swimsuit, проникает на I вражескую am базу? actually Голый lightning мужик. speed. When I'm in even so little as naked, which then fatigue Я set is пытаюсь called naked, just so придумать you guys вторую don't get строчку confused. по-быстрому. I move slower. And we'll also see a set of full fatigues. Кто расстреливает всех из дробовика? A set Не of heavy не armor катит. as well, which the Это speed at that слишком point will be не в попад. notably slower. So what I'm doing there is I'm holding guards up, and the advantage to that is О, in подсказывает. this game, Кто рассекает в when коробке you с hold a мигалкой? guard up, Голый they are мужик. held up Это for была the вторая rest of their строчка. lives. As far as I'm concerned, even after leaving the mission, that guard remains held up forever until someone finds him. So we have 3 blue doors here. Здесь мы We have to look at all of them ищем, to find someone named Chico, who кого-то по имени in Чика. MGS5 run you may have noticed was not in the Это game. вроде как рандомные We don't need to talk about Chico in MGS5 because he's and we рандомное just found him расположение at the second door. That его. is Есть pretty typical. 3 He can be at one of 2 местоположения, spots, so the 3 second двери, door за is которыми not мы bad, but можем it's not спрятаться. good. Нам не то чтобы прям не повезло, но и Yes, Kolia. Chico 2. не повезло тоже. Потому что была вторая из 3 дверей. How many bees I cover my body? Dude, this is not MGS3 and I am not the pain. Relax. Alright, so now we're gonna head into Jungle Train. So basically Chico said, hey, the thing that you're looking for, the monster, is being moved by train. And the train is probably heading over to this spot. So now we're gonna follow it. Чика нам сказал, And we're going сказала, to я не set уверен. box down at this wall. О,
get on it, Наконец-то. and then roll over it, Скипы. picking up a new love box. Ставим коробку, And that перекатываемся, lets us юзаем skip другую going коробку, south to бежим that дальше. other room, and it saves a little bit of time. This is a love box. Unfortunately, this box is only Если вам level надоела 1, предыдущая коробка, whereas my main one is 5. держите If новую, I smack розовенькую. into someone, that person is going to break my box. So I really want to keep the box as long as I have. I believe this is the game where it started using physique. No, MGS4 came before this. MGS4 is where they started using physique instead of stamina. So I want to keep this box for as long as I can. And hopefully I won't Да, Райнер вроде die. проходит And ее by на hopefully, I PS3. mean I won't die. Хотя Don't она worry и на about it. некоторых I just now платформах have тоже an есть, alert, других. but this room, PSP, this mission, PS Vita I can и actually прочее. end during an alert. And because he never got on the radio and said anything about hostiles, the backup unit that's going to spawn in this mission. Ну, я думаю, это логично, учитывая, что на PS3 очень хороший контроллер, который, в принципе, лучше, чем на PSP. And I'll be able to just run through this room perfectly fine. I'm gonna roll over this railing because Здесь мы ролимся с лестницы, потому что по лестнице ходить медленно. Так что легче просто спрыгнуть и пробежаться так. Небольшой, но все-таки скип. Это радует. Потому что расстрел подобных болванчиков не то чтобы прям особо интересен. Хотя, опять-таки, без этих секций не было бы, в принципе, смысла подавать эту игру на Shots Fired. Да, мы могли бы использовать нелетальное оружие, но летальное просто лучше, оно быстрее убивает противников. Что логично, наверное, все-таки. Так что да, S-ранга из-за этого в том числе мы не получаем. This tank is going to be very similar to what we just saw with the LAV. It's just, you know, a tank this time. But because it's a tank, it actually isn't going to die in one hit. Теперь мы свечимся обратно на чувака с гранатометом. Это означает, что у нас в противниках танк. Или Metal Gear. Или что-то подобное. Ну и также означает, что у нас будет немного экшена. Здесь нам надо... Да, это было очень быстро. And because it stores 4 rockets, I don't have to reload the M47. Как я понимаю, со стартовой ракетницы это было бы достаточно долго. Надо было немного жукать между вагонами. Но с эндгеймовым оружием мы можем просто расстрелять его за 4 ракеты. Удобно. Absolutely jam-packed full of soldiers. If I brought anyone to my base, I would have to go into a menu, tell Snake which ones to fire, и на сцене у нас снова Джонни Кейдж. And he would kick them off of an oil rig in the middle of the ocean. Он чем-то похож. Ну, в первую очередь, конечно, очками. There's an easy way and a hard way to do this. Alright, good, he didn't hear me. Alright, so on this mission, after we took the tank out, it turns out that... В принципе, в последних частях серии Джонни Кейдж является в том числе и военным. Так что, в принципе, здесь все даже сходится. So that's where we are going. And we will need to successfully drink our mate tea, stay hydrated. Впервые мы используем что-то
that из water воды, and tea еды. are the most essential things. I'm in an ambulance. I know В данном what I'm случае мы talking просто about. выпили водички. I've never committed hit and run. Trust me, I'm a doctor in a bikini. Well, not a bikini, but you know what I mean. I'm a doctor. Drink your tea, people. So, this mission makes you think you're supposed to blow that wall up by putting C4 on it, but instead we just put C4 near it and then run into that corner, and the game didn't Только extend что Ранер the показал нам очень explosive прикольную radius of страту, the gate over to где that мы corner. взрываем And because of that, we can just sit in that стену и при corner, этом blow выживаем, that gate up, and стоя leave. рядом с ней. Dr. Man Buns. Exactly. Next time I go to swap my my gear, you'll see what my name is. I believe it's Hair. I did not hear that bang, Python. Sorry. Maybe next time he comes through, they'll catch it. Alright, so the goal of that mission Для этой миссии нам нужно is to C4. develop C4. In the normal gameplay, you actually don't have C4. And the whole point is for you to find how to make C4, what you're actually given it, and then you need to get enough guys to make C4. Once you Райан have говорит that, про and C4, the C4 is C4, developed, you C4. can blow open that barricade. И я немного потерял его мысль. То ли мы должны спасти чувака, который в будущем нам будет делать C4, то ли еще что. If we did not have C4 in our loadout, we actually would not have been able to start that mission. So each of our loadouts needs Чат to be спрашивает, carefully... а как ему удается Each of всегда our невидимым loadouts быть? needs to be carefully crafted to Есть make sure that теория. we already have everything in it Если вы разденетесь до трусов, for every single то mission противники to просто не minimize the будут amount of time стараться на they вас can смотреть. Потому что, господи, стыд-то какой. Чувак, So we're heading into пожалуйста, прикройся. this is the crater base. Я на тебя не In буду a new смотреть. game run, what Пожалуйста, you would сделай do что-нибудь here с is тем, you что actually ты go голый. to the wrong truck. Вот таким образом враги нас не замечают. Точнее, стараются не замечать. It's because I'm box boosting and I'm a mad lad. You'd actually go to the wrong Так что, truck in the new если game, and the вдруг reason for that вам is придется because, Mr. проникать на вражескую базу, Kojima можете is in попробовать. this game. On New Game Plus, I don't На actually ваш страх и риск, trust конечно. Kojima. I don't know if he exists in a New Game Plus file. I'm not gonna look, but I will potentially find that out at some point. But we know which truck to go to. It's always the same truck. So Snake is a genius. Да, здесь нам надо Instantly было opens the back выбрать and knows that it has грузовик. warm exhaust and has already been unloaded. Нужный. He's just a mechanical genius. И что-то там не найти при этом. So now our goal is to find Окей. what happened to the shipment. And in trying to leave, we watch a guy in a wheelchair. Кстати говоря, про раздеться и при этом не замечать. Помню, в «Что, где, когда» был такой вопрос. Один грабитель банка, ну там был вопрос, почему, что он сделал и во что был одет, что никто не запомнил его лица. Ответ, потому что он был голым. Так вот, он пошел грабить банк голым, и при этом все при этом не запомнили его лицо. Это был хитрый психологический ход. Вроде как даже реальная история. So this is Pupa. The whole game is a metaphor for butterflies, as is the boss. And Pupa is, Так, понимаю, это первый прототип Metal Gear? Или что-то типа этого? The butterflies eventual birth. So и учитывая, что у нас опять-таки очень прокачанное оружие, мы очень быстро это все проходим. You have to shoot the AI pod to damage it, and that lets you blow open the hatch. And then the way the game is intended to do is
a lot of misinformation on the internet, but basically any parts you broke on the outside will unlock circuitry boards, and anytime you shot the pod will break circuitry boards. So you're supposed to collect these things so we can build our own AI pod. And throughout the run, if I see people shouting numbers, I will be willing to pull things out, because why not? It's something to do. Normally we'll just be sitting. Как понимаю, здесь мы типа разряжаем реактор, который должен рвануть. Но по сути мы просто сидим и ждем, пока закончится время. Personalized mech later. The Metal Gear in this game. I won't spoil anything, but I will keep it short for you guys. Вроде как это делается для другого эндинга, который более короткий, чем если бы мы пытались его как-то разрядить, потушить реактор. Я не знаю, что там надо было сделать с реактором. Реактор ли это вообще в принципе? But yeah, I won't spoil it, but this game has 2 endings, and I'd be willing to bet if some of you have played this game before, you did not know there was a second ending. You beat the first ending and were like, oh, okay, cool game. You saw the credits and you moved on after you beat Peace Walker. Well, there's more, and that's what this run's gonna show you. Раннер нам грозится показать именно этот эндинг, который второй, который мало кто знает о существовании. Хорошо. Мы принимаем твой вызов. Мы посмотрим вместе с собой раннер. Этот эндинг. Надеюсь, все будет хорошо в ране. У нас будут какие-то скипы, потому что мемить над голым мужиком, конечно, весело, но еще на 1 час меня этого не хватит, мне кажется. Да, кстати, я должен отметить, что у нас даже не голый мужик взят, а именно мужик с ракетницей. В принципе, это ему особо не мешает, все равно мы бегаем в коробке, и нам все хорошо. Anyone who's ever played this game casually and tries to successfully S-rank this mission by collecting all of the soldiers without getting an alert, or anyone who's sped run this game before on New Game, will tell you just how enjoyable this upcoming boss is. So I'm gonna show you all how a New Game Plus говорят, что данный босс вертолет очень такой хороший, красивый, бой с ним. Но на ранее грозится, что он Game Plus, он его просто уничтожит за пару секунд и покажет, насколько этот файт на самом деле быстро. И действительно, как я понимаю, здесь необходимо метаться между деревьев, подгадывать момент. Но нет. Currently active runners have played at least one run of New Game, and we enjoy that mission because that is the way we enact our anger at that mission. It's truly relieving. Trust me when I say. Так как говорит раннер, все раннеры New Game эту миссию ненавидят. По каким-то причинам. Он не указал каких. Видимо, вертолет очень хорошо выращивается от базовых ракет.
Again, Что, наверное, if we логично. did not have that, we would actually not be able to start this mission. Ну да ладно. So another thing is that these maps, they introduce snipers, and on top of that, they make it so that you actually can't Мы finish продолжаем this level if you наши have an коробки alert скорой on. помощи. So we need to make sure we Бежать. don't have an alert, but that sniper there is actually not a very good sniper. He did not pass vision school, so we were able Да, to кстати, вроде как walk коробки right бежать в past принципе him быстрее. in our Благодаря very каким-то loud bambalams. коробочным бустам. And I will continue to call it bambalams. I do not apologize, because every time I see it and then I hit someone, I start singing, whoa, as my voice dies. I start singing, whoa, Black Betty, bambalamps. Vision school. So that was Cecile. You have an option to look at her in her underwear, but we're gonna skip the cutscene and save this channel from being or from violating TOS, because we're great people and I really appreciate Shots Fired and everything they've done for the shooter community. A lot of these games are actually Я не уверен, почему он трогал людей, underrepresented in some of the larger marathons. домогался до них в таком виде. Именно поэтому вопросики у них были не красные, а такие смущенно синие. Is actually wrong. Huey's been locked out of this lab. And because Huey's been locked out of this lab, we have to go find another ID card to get in. Have I seen just chatting? Итак, миссия найти ID-карту. Я, наверное, буду читать название миссии, чтобы хоть как-то понимать, что там происходит. Потому что локации очень маленькие, и пробежать их можно буквально за пару секунд. Because he's in an orange coat. And the orange coat's gonna make him super easy to find. The problem is that he can be in one of 3 rooms. Да, ID-карта, как говорит раннер. В одной из 3 комнат, которая именно, пока что неизвестно. Но мы пойдем узнаем. С Чико нам не то чтобы повезло, но и неудачи особо не испытывали. Так что посмотрим, как здесь. Повезет раннеру или нет. We are a loving community and wholly respect all enemy soldiers in every Metal Gear game. There will be no abuse of soldiers in future Metal Gear games. We cannot promise that, and I do not represent the community with that statement. Why Naruto? Because he is orange and he runs around randomly. Also, I cannot kill him. I must hold him up or trank him. If I kill him or Fulton him, which you won't see any Fultons until later, when I get a cannon. Spoilers. Раннер что-то спойлерит. Но я не понял, что. Then he Так что won't ладно. spawn. And that guard right there is where he would have been. Unfortunately, he wasn't there. So we are going to continue casually box boosting from the waterfall further into the level to see if we can find him in Salva de Leche Hillside. I apologize, my Latin American Spanish is terrible, mainly because I don't know Latin American Spanish at all. And my RNG is also terrible, mainly because this game is Peace Walker. I meant that. I meant that too. So, unfortunately, that means that the guy is in the 3rd room. The 3rd room spawn is about 3/4 of the way through the room, but there's not a guard that's gonna see Итак, us. чувак, которого назвал So all we have раннер to do is Наруто, hold him up, come over to потому что он оранжевый и бегает везде. to get this ID card. And because И, he как did понимаю, that, раннеру как раз таки не закатилось РНЖ, он появился именно в
but В самом последнем возможном месте. doesn't need to pay that much. So at this point, getting a alert would be Поэтому раннеру теперь extremely bad. придется бежать обратно. Getting an alert would be really bad because you can't exit this mission during any kind of alert. So I'm going to play it safe and stay stealthed and just run all the way back. Even though it's not box boosting, I think saves. If you could if these rooms were flat, you'd probably save like 2 to 3 seconds a room max. It's very notable, but it's not notable enough to be worth throwing your entire run away because you accidentally triggered an alert. Здесь комментировать особо нечего. Мы просто бежим по уже разведанной территории. Мы здесь даже пробегали не то чтобы один раз, 2 раза пробегали. Может, даже потрогаем противников. Немного. We bam everybody. Bonk, bam, boom, bam. The 5 bams of box boosting. You know how there was dip, dodge, duck, dive, and dodge? There's bam, bim, boom. Райнеру тоже немного скучно, поэтому он там что-то говорит непонятное. They teach you that when you learn how to run Peace Walker. So we're rolling up these steps because that's faster than crouching to keep our movement speed. Since when you crouch, you actually do move at the normal speed. И наконец-то мы добрались до конца миссии. Well, not yet. We have a little bit. No badoofing? Эта миссия, по-моему, на удивление долгая по сравнению с остальными. What am I hearing? You're hearing Должен about the отметить. legendary Big Bam Boom Badoof Box Boost Bam Balam. Alright, so none of these matter. Shout your numbers out. Очередное разминирование реактора. Что это? Я не уверен. Уже. All of the MGS3 fans can get mad. I won't defend the cutscene, but I am going to need to be quiet and focus on what I'm doing, because if I mess this cutscene up, I will lose more time. Здесь мы что-то вытаскиваем из реактора, видимо, какие-то блоки питания. Или блоки данных, скорее. Alright, this is the last one I can pull, guys. Thank you for your numbers. You will get another chance to do that later. Alright, so I need to be quiet and make sure. Видимо, где-то, конечно... You might hear my TV because I'm turning it up a little bit for audio. Говорил, что там какие блоки надо вытаскивать, но мы это... Или пропустили мы все за счет того, что скипнули катсцену, или скорее, может быть, даже упустил я лично. Чатик говорит, какие вытащить. Окей. Видимо, это в принципе не важно. Тем временем Снейка немного уделывают в катсцене. Аниме. And this is the hardest input. The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission. Райер немного порит, судя по всему. Но исправляется.
наверное. That won't happen again. The only thing we can believe in with absolute Да, certainty хорошо. is the messenger. So the reason that is so difficult is because after you push the left input, the R1 input follows it instantly. You can't come with us. I think every Peace Walker runner will willingly admit they use notes for that QTE. I have notes up. I'm not above that. That QTE is long, and those inputs Как need говорит pushed раннер в этом very, QTE, very quick. надо прожимать все очень быстро и очень четко. If I had missed more, it would have rewinded even further back. Если прожимать раньше, то это тоже не засчитывает. Так что мешать просто нужно кнопку, не получается. But thankfully with that done, we don't need any more notes. And we're done the hard part. So now we're moving on to the second stage of the butterfly. Be ready to get your numbers ready. What numbers show up is random, but if I see the number, I will pull it, as last time. I'm warning you ahead of time to make up for the first one. Снова чувак с гранатометом, снова у нас какие-то боссы. С каждым следующим разом все футуристичнее и футуристичнее. And if its radome doesn't work, it can't dodge rockets. And if it can't dodge rockets, it's gonna eat 3 rockets and the fight's gonna end. Да. Дроны, конечно, выглядели раньше странно. So now Chrysalis will land at one of 2 spots. We got the better spawn. She can land here or down there. В этих высказываниях робота, которые мы сейчас слышим, что-то от Нер автомата даже есть. Какие-то такие нотки в голосе есть. Как тамошние роботы разговаривали. Do we got a 46? Oh, we have a 46 and it's yellow. Do we have an 18? Most of the things here are yellow. They look like they're all 20s, 40s, and 30s. 42, 49. Let's see if either of those are here. I don't see. There's a 42. I'll grab that for you. Спрашивают, не появилось ли желание пройти Metal Gear у комментатора. К сожалению, нет. Я играл в 5-й, меня все устраивает. Тем более с эмуляторами мне желания специально возиться никакого нету. Итак, мы вытащили опять какие-то блоки. Это на что-то повлияло, возможно, хотя скорее нет. И теперь мы снова ждем встречи с этим реактором. Пунктом управления, центральным компьютером. Что это вообще? Впереди у нас будет еще одно место, где мы будем вытаскивать по линии чатика всякие номера. Надо было лото устроить, кстати говоря. Типа чатику нашему, да и ихнему тоже. Знаю, что ихнего слова нету, но оно есть. Потому что язык постоянно меняется. Так вот, какое-нибудь лото или бинго раздать. И как в лото или бинго вытягивали бы номера из этого реактора, и у кого первое сошлось по номерам, тот бы победил. Идея хорошая, но нет.
because bam, balance. Oh, Black Betty. Because there's no need to. This mission is one room, and that was the whole mission. Hopefully you enjoyed that. This has been Lee Bambalamps visiting your mine base. That guard may Очередная локация, где мы просто пробегаем мимо всех. I'm sure the next runner will deal with that. I can't be bothered. Конечно, после просторов пятого МГС So we're coming up on наблюдать такое достаточно странно. kind of a boss fight. It's called Eliminate the Guards, and you're finally gonna see what. Хотя понимаю, что это скорее на ограничение консоли в том числе. Did I find any diamonds? So I have two fatigue options. I can do Snake, but for the sake of this marathon, I will do the. Why did I go to Mother Base? Time loss. If you mash. Тем временем в чате у нас собрание филологов стихийно организовалось. You can pick between two fatigues. Instead of doing Snake, О, у нас тут новый персонаж. Чуваки. Которого зовут Пинк. Чуваки, хайп. Diamonds, Python, sadly. I'll look for diamonds next time, though. So now we are Pink. Pink offers the exact same things, except it has much worse camouflage. And we're gonna try to snipe these guards with an M202 rocket. Unfortunately, not a single guard got hit. Здесь мы выпускаем ракеты, пытаясь попасть по гвардам. Это получается у раннера не очень, но это, как понимаю, достаточно рейнджи момент. Все-таки. И предсказать, где они будут непосредственно сейчас, очень сложно. Спрашивают, как мне игра МГС-5. МГС-5 неплохая игра. Гриндить понравилось. Развивать базу и прочее. По сюжету, ну, у меня такое себе. Ну, как бы свою функцию выполняет. И окей. The Capcom, or I think inspired by a Capcom team, and I think that Konami was so impressed that they decided that every boss in this game should pretend it's a monster from. Говорят, раннер, что каждый босс здесь является в том числе и боссом в Monster Hunter. Точнее, основан на Monster Hunter боссах. Или наоборот, боссы Monster Hunter некоторые основаны на боссах здесь. Скорее второе. Ладно. Не суть. Так вот, ну... Наверное, за такой геймдизайн сейчас бы немного убили разработчика, потому что... Выпускать волны по 6 щелоков на протяжении некоторого времени — это такое себе удовольствие для игрока. Or like I said, Portable Third, and that's the last time I'll repeat that name, you will realize just what these monsters are like. So use that Такого сейчас уже, конечно, не делают. For some future bosses that will show up. There is actual monsters in this game, if you did not know that. Tigrex is in this game, Rathalos is in this game, and there's a special secret monster that exists only in Peace Walker. It is not in any other Monster Hunter game. If you would like to look that up, I'll let you. Otherwise, I will not spoil it, because some people like to learn that stuff on their own. You should look up how to unlock the Monster Hunter missions if you never knew they were in here. Oh god, what have I done? Chat's going all a woo on me, and I feel like I messed up.
Хорошо. Мы возвращаемся к Джонни Кейджу. Джонни Кейдж крутой. I'll spoil it if I see at least 4 people telling me to spoil it. Или So yeah, нет? this is Cocoon. This is Мне the, казалось, что next stage выбор of пал на the Джонни puzzle Кейджа system. именно в этой миссии, но, Is a видимо, large Райнер tank как-то with a быстро big gun проскипал его. that is very fast, and Ну they ладно. somehow built it. I don't know how this thing was built. I don't know how it exists, but it does. Да, And it's очередной going to босс, sing creepy music to us. очередной танк, All right, that's 4 people. So the next, the other Monster Hunter fight is который called странно озвучен, Rex. If you look up и который Rex, даже уникален по you механике, will see я смотрю. exactly what that monster looks like. And Мы I не просто стреляем несколько раз по нему, и он умирает. load of trash. Но нет, мы должны забраться по нему. Good. It pays really good homage. The fight sucks. It's Хоть, not a конечно, fun Райнер fight. говорит, что это не фановый файт, Also, get your numbers queued up. но We хоть will какое-то need разнообразие. numbers again here. Oh yeah? Go speedrun S rank on the mother base one, Python. Итак, Alright, so we do not have a wide selection of numbers for this one. These are the numbers you have available. But, honest to God, Gear X is extremely well designed. Any boards you remove can be used to build our own AI weapons. 36? Memory boards have No 36, sir. according to the icons displayed over 78. take whichever We one do have a 78. I can do that one for you. on the exterior of очередная странная секция. boards that control those parts should light up. You can I see a 7, a 51. I can do 51. I do not see a 7, sir. 37. Do I see a 37? I do see a 37. Ну, выбор участника уже невелик, мягко говоря. 37. Yeah, we are out of time. Thank you for your numbers. Thank you, На самом деле, это everyone, for прикольно, когда participating раннеры in the начинают Watch Sergeant draw какой-то numbers движ from с a чатом. board for a minute. Пускай даже такой странный. We will not be seeing that anymore. I actually do not know if we got a bingo. Did chat successfully get a bingo? Can someone О, check that? Райнер on a тоже говорит official про bingo бинго. card? We Что там may вроде have как drawn a bingo. I то ли believe есть, то ли Bam планируется какое-то 81 бинго was официальное. just called. We may have a bingo. So now we've successfully taken care of Cocoon, and we are heading into the underground base. Да, видимо, бинго уже есть. This mission И в чатике на Западе о нем знают. А мы нет. pretty much just gonna be box boost to the Жаль. end. However, there is an interesting piece of tech. And by tech, I mean this game not liking you. Later in this level that we're about to enter, Я все-таки there will надеюсь, be что a здесь будут door какие-то that I have to скипы push прям очень хорошие. triangle rapidly in order to open. And for some Ну, типа, reason, там on the похайповать по PlayStation 3 вылету за текстуры where you need или to какими-то tap triangle to open a door, странными путями the пройти triangle button just doesn't. I don't know под if it полом. doesn't register or if the game decides that. Ну, если предыдущие миссии по ландшафту особо этому не располагали, то чисто в теории здесь на базе, где очень много закрытых пространств, может быть что-нибудь и есть такое. Надеюсь на это. Райнер пытается сейчас сделать что-то очень интересное, что может запороться, но надеяться, что нет. Вот, например, да.
The next room would instantly cancel any alert we got. Коробку у нас развалили, но, как говорит раннер, это еще нормально. Some sweater and prune juice. That sounds disgusting. Он с этим сможет прожить дальше. Ooh, I looked away and almost got bonked. Видимо, это именно тот момент, где раннеру не повезло. I am pushing triangle. If you push any button other than triangle, including a direction on the analog stick, you will fail that QTE. So now we're going to go into a cutscene, and if you succeed at this cutscene, what ends up happening is you grab the ID card from the scientist Strangelove, and it lets you get out of this next mission faster, but successfully completing that QTE is significantly longer. Как говорит раннер, в принципе, в этом касании было QTE, где мы могли избежать поимки в тюрьму, в камеру, и таким образом у нас сменилась бы следующая миссия, и мы бы скипнули достаточно большое количество геймплея, но побег из миссии, в принципе, быстрее, чем смотреть ту касану. Так что мы идем именно по этому пути. In the English version, you actually hear Snake make this noise. In the Japanese version, which we have a runner who does play on the Japanese version, this is actually censored. Snake издает странные звуки. And Python will have to tell me who voiced Snake, because I do not know the Japanese voice actors for Snake. But he Очень забавные. make this noise. He made a very different, distinct noise that I highly suggest you check out on a speed run. Да, кстати, минус эпилептики в чате. Casual playthrough of the Japanese version to see Боюсь, just что. what exactly they. И у нас стрим умер немного. Точнее как, стрим идет, а вот поток от раннера немного умер. Надеюсь, это пофиксится в ближайшем будущем, потому что... Ну как мы без эпилепсии проживем-то? Надеюсь, мы не пропускаем прям ничего такого сверхинтересного в ране. Будет обидно, если там будет один единственный крутой скип типа Rocket Jump куда-нибудь наверх, и именно этот момент мы и пропустим. И в итоге мы будем думать, что игра достаточно однообразна в своем прохождении. Окей. Раннер, видимо, что-то пофиксил, и хорошо. Hello, testing. 1, 2, 3. Is shots fired back at it? Should be fixed here. Awesome. Apologies for that, everyone. My internet decided it wasn't having it right there. It happens. I'm not that upset. We're gonna keep this run going here. Alrighty. So to keep the train rolling, Итак, мы теперь в тюрячке. Мы знаем, что делать в тюрячке, поэтому... Поэтому не думаю, что мы будем здесь задерживаться, чтобы узнать наверняка это. So we have a very important visual cue for when we can start doing this. And we also want to watch that guard, because what that guard does will determine how we have to react. There's actually a couple ways this can go,
and it looks like we're not gonna get a good one, so I'm gonna have to react accordingly. He's gonna turn and look at Говорит, me что almost instantly. этот охранник мог повернуться мгновенно. So there's two Это достаточно types of рандомная CQC вещь, in this game. There's но moving благо этого не CQC and произошло. there's standing still CQC. What you just saw there was standing still CQC. И да, мы только что увидели, как очень круто ходить прямо перед противником в 5 метрах, и он вас не заметит. And that wall chuck. Is this gonna be bad? No, it's not. Oh no. Yeah. Но раннер фейлит. We can't recover Как that. понимаю, это достаточно рандомный момент, поэтому это And what a standing неудивительно. still CQC does is it lets us throw the guy at the wall and instantly knock him out. And that is a required strat to get through this. If you just if all you do is throw him from a moving CQC, the other guard that was behind will actually see him or see you, and that will trigger an alert. And all of these guards have either shotguns or assault rifles. We do not want that. Я, кстати, отмечу, что в отличие от, наверное, 99% побегов из тюрьмы, здесь используется не отмычка, а именно пилочка. Здесь мы видим пример того, что охранник может просто повернуться очень быстро, и мы ничего с этим не можем поделать, по сути. Но на этот раз у нас проходит все очень неплохо. On the flyway, and to see what happens here. Но на этот раз у нас все прошло действительно хорошо. Не без огрехов, но в этом не было вины раннера. В этом вина полностью игры. But that was a pretty good recovery. In my opinion, we made it work. We got out of there alive and not. На самом деле странно, что мы не можем использовать дробовики охранников, учитывая, что мы вытворяли в прошлых миссиях. Whoa! How did I just end up at eliminate the guards here? All right, head for Peace Walker's hangar. So. It's been revealed that it's been revealed that the main big thing is called Peace Walker. Немного магии. The enemy team is trying Побегали из тюрьмы мы с Нейком because the main villain here и превращаемся обратно в голову мужика. On Kojima and Death Stranding. This game is the game that features the legendary CIA villain Hot Coldman. And Hot Coldman's plan is to make Peace Walker launch a real nuke in order to test the concept of nuclear deterrence and prove to the world that nuclear deterrence is actually not viable because people won't react to a nuke, but then everyone's gonna be so Райнер говорит про сюжет игры и про основную идею о ядерном сдерживании. So, it's an interesting plan. Very roundabout. Учитывая, что переводчик изменений не очень, будем считать, что основную мысль я передал. Типа, что ядерное сдерживание, ну, работает не то, чтобы прям совсем хорошо. And we'll have to pick it up during an alert, which we don't want. But it's pretty easy to get through that without an alert triggering, which is exactly what we did here. Alright. Kind of running out of things to talk about, so feel free to ask questions to keep the commentary rolling. There is a lot of downtime in this game, unfortunately, between just going into the next mission
Я понял, что здесь слишком много миссий. Загрузки между ними просто бесят. На каждую загрузку, выбор миссии, выбор персонажа мы тратим около полминуты. По ощущениям. Я предлагаю в следующий раз попробовать засечь даже сколько именно. Учитывая, что таких миссий более 30, то это прям очень такой большой заметный кусок крана. Босс-паук, паук огромный. Ну ладно, это не паук, обознался. Это скорее классический Metal Gear. Но я требую босса-паука. Без этого будет странно. Забавно, что нам даже по рации говорят, что нажимай треугольник так быстро, как только ты можешь. Можно было бы сказать, что это немного рушит атмосферу, но именно в этой игре атмосферы-то особо и нету. Она, в принципе, отдает такой трэшовостью происходящего. Особенно на New Game Plus. Set of missiles. I bet you can't figure it out. No one is gonna know what Miller is gonna yell at us during this scene. I will be shocked if someone gets this right. Did anyone guess push the triangle button as fast as you can? If you did, congratulations. You were right. Мне жалко полисранера, который должен мешать треугольничек. Уже на протяжении минуты. What does he want Snake to do? Continue punching this horse in the head so it forms a triangle shape? Like, what is he trying to tell Snake to do? Someone explain this to me. I'm so confused what he wants from me. Геймплей, геймдизайн, Кодзима гений. You don't have to push it all. Ладно, для проекта на PSP эта игра очень хорошая, действительно. You don't have to do a single input during that scene if you don't want to. Много интересных моментов, которые действительно расширили жанр. So, yeah, Peace Walker got away. It went across Lake Nicaragua. Если верить обзору стоп-гейма. So, now we have successfully infiltrated this. Сам я в нее не играл. This is my personal scariest mission in the run. Но опять-таки именно здесь появилось развитие базы, которая так развилась в МГС-5. Yes, you're right. You are right, Smarmadon. This is also the franchise where Otacon called Snake and said, Snake, oh yeah, we're on modern Blu-ray optical disc technology. There's no need to swap to the second disc. All the data's on one. MGS4 fans will appreciate that. Итак, инвиз, коробки и прочие радости жизни, которые позволяют нам быстро пробежать уровни. This is the scariest level in the run for me personally. I'm gonna take it very safe and use stealth camo. Как говорит раннер, это, наверное, самый страшный уровень в этой ране для раннеров. И он будет здесь стараться играть сейфово.
you will have an alert in the third Потому room, что which makes this если mission very, а, very scary. активировать тревогу, то Get a grip. I'm sorry, man. здесь будет все очень-очень плохо. I will do my best. So I'm gonna shoot that to trigger a caution, which is gonna put guards in different cycles. Because there's three different cycles here. There is alert guards, caution guards, and normal guards. And I personally prefer caution guards because they are easier for me to handle. I know their behavior better. That does not imply that I normally get to this. Я на самом деле удивлен, что раннеры до сих пор знают, о чем говорить про эту игру. It's just I know caution better. Shut up. You don't know me. You run this game. Если бы я ранил эту игру, я бы немного потерялся уже, наверное. It is somehow 2 a.m. How is it 2 a.m.? Oh my god. I'm having fun. Hopefully you all are having fun. А где Shotsfire, как бы, ну, So, считается, что он как бы... Он Он американский типа марафон. Я понимаю, что он онлайновый и международный, но как бы базовое расположение, наверное, американское все-таки. И там, по идее, сейчас уже утро. Ну, очень раннее утро. Хотя не, стоп. Или очень поздняя ночь, скорее. Я не уверен. Скорее поздняя ночь. Мне просто интересно, на какое время именно поставлен МГС? I'm in big, bulky, heavy armor. I'm gonna move very slow. А, у нас новый персонаж. Я как-то даже не заметил. So the reason that I'm wearing this super heavy armor is because I'm gonna be running through about 5 rooms of Это... non-stop. В общем, да, есть резон, почему мы взяли этого персонажа, потому что по нам все время кто-то стреляет. И нам нужно очень много армора. Благодаря чему мы можем прорваться сквозь врагов, особо их не стараясь отстреливать. I might be low on HP. Expect to see me use at least one healing item. So there is a suit in this game called the sneaking suit, and I have been told that another Metal Gear runner named Jaguar King has decided to do this mission in the sneaking suit, which basically means you will die in 2 hits to like anything. That man is a legend. Shoutouts to him for doing that. I could turn invisible. The downside to turning invisible is notice in the top left, I do not have an alert. Как говорит раннер, инвиз здесь не особо помогает, учитывая, что все враги изначально встревожены. И в этом случае инвиз работает не то чтобы хорошо. Everyone saw that. That was a glorious rocket dodge. Heal. Cannot compete with that top-notch rocket. Но чисто в теории, наверное, под инвизом здесь все-таки можно пробежать как-то. Другое дело, что это, конечно, очень сложно. И не для марафона. И наверняка это нужна очень большая удача. Before I start getting unloaded on by these 2 enemies, which do way more damage than they should. He just bumped me. And I might get a rocket to the face now. This no? No. Safety heal, please. Okay.
So, the goal of this room is to not listen to a song called Heaven's Divide. It's a good song. I'm not choosing to avoid it because I don't like it. I'm choosing to avoid it because if Пещерный Heaven's вертолет, Divide plays, it means I'm a slow speed runner. который даже уже не босс, рядовой враг, похоже. He interrupted me as I was reloading. In this game, if you are interrupted while reloading, what will end up happening Ну да, is, дробовики regardless здесь, of конечно, where you тащат, were как я in понимаю. the reload animation, the reload will fail. Наверняка даже You'll have просто to потому, start что over from the целиться beginning из них особо не in надо. order to reload that weapon, whatever it is you were reloading. So we were hoping we wouldn't get shot and interrupt the M47, but unfortunately, that is what happened. We got shot. Забавное Dude, why do you поведение врага. Why do you gotta do that? Why do you gotta do that? Why do you gotta do that? Он так мило старался So once everyone outside за угол is done, спрятаться и так мило this выходил. door opens and we can take out these guys on the inside. Hopefully that took care of anyone. If anyone has a skull over their head, then they are in a dying state, and the mission won't actually end until we deal with said dying state. Как говорит Райер, здесь можно было умереть, но мы не умерли, это хорошо. Alright, so that is pretty much the hardest mission in the game. From this point on, it's just gonna be RNG, dumb luck, and persistence Очередной that gets us гир through this. с очередным странно знакомым реактором. Или скорее суперкомпьютером. So we're coming up on everyone's favorite, least favorite boss, Peace Walker 2. And Peace Walker Так, кстати, has Metal Gear, который... a bunch of interesting interactions. Ну, самый главный Long and Metal short Gear of в этой it игре is, there's a называется bunch of Peace Walker. HP gates on Peace Walker, В честь него, собственно говоря, и where названа it's эта часть. scripted that you can't actually do Ну да, собственно говоря, это он. certain Это с ним уже вторая битва. option. And depending on which of those gates I hit, it is entirely possible that Peace Walker will do a whole bunch of Ранее говорит, что random awful эта things, битва наполнена like очень большим super количеством nice RNG. walking behind these silos, or these Надеемся, что warehouses to launch a nuke. Раннеру повезет. So I have to kill in this mission. No non-lethal. You can in order to S rank a mission, И все будет you хорошо. must complete it with no kills. So every mission with humans in it, you can successfully complete without a death or without killing someone. Okay, I thought we were gonna see Monster Hunter in this. Thankfully, we did not see the Monster Hunter roar. If we had, we might now. All right, we'll watch for the Monster Hunter roar. Yep, there it is. О, да. And Peace Walker was Как он programmed by Capcom. зарычал. That Красиво. is how you know Peace Walker was programmed by Capcom. Because Peace Walker roars. I bet you guys did not know. Даже Райнер that отмечает, machines что were capable это of roaring. крайне нелогично. So you'll notice that что Metal rockets Gear don't рычат. actually do a lot of damage. That's because we just hit an HP gate. В принципе, поведение Metal Gear'ов вот, в принципе достаточно логичное. А это вот так вообще. Даже в Райзинге, Metal Gear Rising, Metal Gear смотрелся как-то более роботизированно, хотя он там... So, to make up, or not yet, I'll get there. I'm getting ahead of myself. Ну, кто знал, кто играл, тот знает. They do, but direction Какой там raised Metal Gear. roar cause you to stagger in place like a monster. О, я смотрю, что изменилось в нашем вытаскивании ячеек. So, this is another AI pod, but this time it doesn't matter what numbers you guys tell me.
because I have to pull every number. So go ahead and have some fun and start shouting numbers because I Раннер promise обещает, you что I will он pull that успеет number. все номера забрать. If you can see that number here, it will be being pulled. Ну, to на the это right. 4,5 минуты, в принципе, дается, так что я думаю, он успеет. And never has been. And the reason is that our enemies are human beings like us. Guys, there's no 69. И бабочки прикольные. I can't pull those numbers, guys. What do you want from me? Must be real. What do you want from me, guys? Skills to that I can't pull those numbers. I will achieve that. I feel like I'm letting you down. They are my family. 3.1415. Ooh, that's a good one. A family. Alright. I bet you guys don't know what pi is because Peace Walker might be able to tell you what pi is. Kill me now. Do it. Guys. Так, я снова здесь. None of those are real numbers. В принципе, What are you saying? в принципе, ничего особо здесь не происходит на данный момент, так что мы ничего не упустили. 22.7. Those aren't real numbers, guys. Чатик Райнер подсказывает, какие номера вытаскивать, но Numbers are things Райнер говорит, нет, 3. я вытащу просто все. Like Python knows what a number is. Python's over here like pi. Pi is a number. Bread might also be a number. Bread might be a number. And how did I miss 16? Наверное, очень атмосферный момент, учитывая Do I ever происходящее supposed to вокруг. make a robot? Yes, I do indeed, Butter. I will explain И, наверное, если бы how мы making a robot works, when вчитывались в то, что говорит нам искусственный интеллект, long and short of it is that мы бы даже что-то поняли из происходящего. if you do not damage a part, it has a chance to drop said physical part, be it a head, a leg, an arm, a sense, a radome, a railgun. And when these drop, you actually do go and make your own Metal Gear. Спидран МГС. And we'll actually be seeing that Metal Gear later. Your numbers Ладно, are это, наверное, действительно очень атмосферный момент, already. но I guess I спидранить это выглядит Hey, очень that странно. was finished in 420. So yeah, that screen there tells you what parts you win. You win. It's like it's a lotto system. It actually is a lotto system. Everything in this game is RNG. Но несмотря на это, Райнер говорит, что это Beautiful game. очень хорошая игра. Alright, so this is Peace Walker 3. Peace Walker, it's once again a big boss, but we're actually gonna go naked. for Хотя, this может быть, one он говорит это because с we are a сарказмом. brave Так soul. что мое знание английского не настолько хорошо, чтобы уловить еще и сарказм Without taking any damage. в этом всем. In fact, not only am I gonna take no damage, in order to make up for that big issue I had, I'm gonna take no damage, deal no damage, and sexy walk the entire mission to the sunset. I will see you guys in 2 minutes while we sexy walk. Я считаю, это контент. Сейчас у нас просто 2 минуты того, как мы ходим по пирсу с чуваком, смотря на восход. Эта миссия называется «Битва с писфолкером номер 3». Но, как видим, на самом деле это... Это битва не силы и даже не умов. Это конкурс моделей. Сейчас конкурс купальников, судя по всему, происходит. This is pretty close to the boat auto-scroller. This is the closest thing you'll get to the boat auto-scroller. Я считаю, у нашего
конкурсанта do something. неоспоримое Okay, I'll do преимущество, something. All right. хотя потому что у него есть купальник. Pe- Peace. Peace. Dude, these invisible walls. This is. Okay. Peace Walker. Okay. I'm touching it. I have touched the butt. I have laid C4 on the butt. Boom! Oh my god, I did something. Woo! Кодзима гений. No, this is not the one that gives you the bandana. This is a story mission. This is the one that gives you credits 1. So, we've beat Peace Walker! Yay! Credits are rolling! You thought. Как понимаю, мы приближаемся к какому-то секретному эндингу. Таким образом. So we have to skip all these cutscenes, which include things like the credits. Титры, которые вставлены посередине игры. So the bandana comes from Peace Walker Custom, which is a red version of that fight. Alright. So we're moving on to the next mission, and you'll notice that before I went into that mission naked, I actually put a Задорнов Search Mission. Мы будем искать Задорнова. And the reason I did that is because that guy at the beginning of the game who claimed to be a professor of peace is actually a Russian spy. So now Это настолько странно и вызывает столько ассоциаций, что даже... Ну и учитывая, что Задорнова с нами уже нету, Rest in Peace, то даже не знаю, шутить по этому поводу или нет. Как и некоторых миссиях до этого, наш Задорнов может находиться в нескольких местах. Bad doorknob. So this is why Doorknob is a literal freaking run killer, dude. He will take your run that is on world record pace and go, you gotta be quicker than that. I'm not there. I'm in this room. Hey, наверное... a bamboo lamps. A bing bam boom. I ain't there. Have fun finding me. И Раннер говорит, что... And Zoidberg out. I'm not even kidding. Что Раннерам очень обидно, когда в последней миссии, ну, в одной из последних миссиях, когда идешь уже на ВР, Задорнов просто появляется не там, где надо. И ты не угадываешь. It's entirely RNG where he is gonna end up. Unfortunately, him not being in that room means that we have to take the slower approach of finding him in this room. But there are there's a couple places we can snipe for quick quick DiGiorno grabs if he's in them. So for instance, the first spot is that room, which he is not. Second spot is this room. Окей, Задорнова нашли. Так вот. Ну, тупые американцы, японцы. Пририсовали джунгли в сибирские леса. Ну, тупые. This exit goal does not function if you are on anything higher than a caution. So, if I accidentally get something higher than a caution in any mission other than the first one, or sorry, other than the third one. Да, точно. Только что была система Фултон. Если I will что, not be able вдруг. to end the mission until the caution ends, unfortunately. Now, it turns out that we found Zadornov. Окей, у нас есть вторая миссия по поиску Задорнова. Это еще один повод попробовать придумать шутку хорошую по этому поводу. We are putting him in prison, and he is continually escaping.
There has to be something here. So we didn't get the good spawn. Let's see if we get the second spawn. We did get the second spawn. Очень быстрая миссия. There is a third spawn in that mission. Судя по всему, еще потому, что нам не повезло с его расположением. But because he was at the second spawn, we didn't have to head all the way over there, which was very nice of him. Now, we're coming up on the next mission, which, spoiler alert, he escapes again. Окей, еще одна миссия по спасению Задорнова. What? Нас He's ждет. crazy. 3 times? Ну, We're coming up on the third видимо, time. Задорнов не хочет спасаться в принципе. And this is actually Ну, как спасаться, the actual находиться у нас worst mission in the run. под контролем. If you remember earlier, I had to find Naruto, the guard in И опять у нас несколько спавнов Задорнова по карте. И мы должны найти Each of those его. rooms was an additional room I had to run further into in order to find him. This mission is not only in the same place, but it has an extra room to the same mechanic. So now it's not just 3 random rooms he can be in. Итак, 4 места. На этот раз, где он может заспавниться. И по расположению они очень неудобные. So we're hoping for him to be at the God spot, which is going to be on a tree immediately entering the waterfall. If he is on the waterfall tree, you do not have to see any more of this mission. Consider yourself happy. If he is not on this waterfall tree, odds are he's in the last room because he hates you. He probably heard the ambulance coming and isn't having it. Yep, so he's not on the tree. That means we're going further in. Раннеру опять не повезло, и он снова не в первой точке, где он мог быть. Это означает, что ему придется бежать весь уровень. Is probably his least likely spawn point, which is really unfortunate because it's the second room we enter. If he's gonna be here, it'll be... Oh, he's there! That's the second time I've ever Этот раз ему повезло даже немного. so rare, I actually don't know where the goal Второй is. спаун. Из 4. I've legit only seen that like twice. He never goes to that spot. 2 spots, 2 rooms, that's not bad. Could be worse. Could be better. And yes, what Fade said is true. For a new game playthrough, you actually need to do 2 missions through all of them, except for the final mission in order to get it to unlock. And we're not gonna do the final mission. Technically, it's Zadornov 7. Звание миссии намекает на то, что Задорнова мы опять будем искать. You have to do a load of extra ops to get so you can get the final fight. But it turns out that he escaped again. What is that? 4 times? 4 times? Someone. Я считаю, Задорнов это просто главный герой этой игры. Because I don't. This is insane. There's an inside job at Mother Base, guys. Тупо заговаривал своих тюремщиков, и они открывали ему дверь. Только чтобы не слышать его выступления. I have no idea, but I can assure you I'm not the one who's helping him because I just want the man to leave. But he keeps purposely getting out so we can play hide and seek with him. Жаль, что его зовут не Петросян, конечно. Это добавляло бы еще больше мемности происходящему. То, что Задорнов, да, достаточно известный, но кроме «ну тупые», я просто вспомнить ничего не могу. А тем временем знакомые двери. And would you look at that? He is in door 3. That is the worst RNG for this mission. What a jerk. What if you're the spy? It's Peace Walker? It's Chico? Dude.
You guys are mean. Why would Chico? What basis is Chico? I'm offended you suggested Chico. Отгадайте, что, ребята? And he escaped again. Он снова сбежал от нас. I'm just done, dude. Why does he have to keep doing this? I mean, at this point, he's already killed my run. What do you guys think? Should I just let him go? Should I just stop chasing Zadornov and just let him go? Райнер рассуждает о том, что, может быть, стоит отпустить уже Задорнова и дать ему волю. Отпусти и забудь. На-на-на-на-на-на-на-на. Drag out the plates. No, you want me Let to it keep go. going? You want me to Let it make sure there's a go. doorknob? I have to find the doorknobs? Oh, fine, I'll find them. I'll do it for chat. I will stick this run through and I will find the doorknobs for chat. So, you'll notice that Игра все еще позволяет мне шутить про Задорнова. You've gotta find him. На самом деле, поиски Задорнова должны быть достаточно легкими. Можно просто ходить по локации и кричать «Американцы! Американцы!» И рано или поздно из кустов послышится «Тупые! Тупые!» И так мы поймем, что Задорнов именно там. I'm so confident that that was straight up sarcasm and you know exactly what truck he's in because it's the same truck. He was like, ooh, you know this truck that had a uranium in it? I'ma get in that truck and I'ma swap the license plate. Да, как мы видим, это рекап предыдущих миссий. Грубо говоря, те же локации. This is gonna be great. You will never realize this. И даже катсцены, мягко говоря, те же, как мы видим. That you will never in a million years be able to guess which truck he's in. In fact, I guarantee you it's not this one right here. It can't. I'll try anyway. What? He was in the Russian Там было что-то на truck? русском, но в традициях еще старого МГС The Russian truck? Why would the это было что-то непонятное. Russian truck? Does that То make ли sense to anyone? беги, I'm so confused. то ли What is this game doing to me? бери, It's driving me out. It's putting me имелось on в виду. Я не уверен. Может, Берия. I can't believe it. Alright, hopefully he's another one. He's gone again, guys. 6 times. He is still Another one. on the loose. У меня не получается тем же голосом, как тот рэпер говорил. Но, another At one. this point, I'm done playing around. I'm gonna make sure Zadornov does not go anywhere. I'm gonna hold this guard up because I feel like he's the one who's been doing it. I'm gonna shoot that box. I hate boxes. At this point, boxes have just made me mad. I'm gonna find a box, and if he's in На that этот раз box, Задорнов I'm gonna show him прячется who где-то is в коробке. boss. I am going to destroy him. He's Какой-то not in that из box. Wow. Okay. трех, Look наверное. at this guy, dude. Wow. What a guy. What a guy. I bet you he's in this one. Wow. I got him and his friend. На самом деле, если бы меня похищал такой секси-мужчина, я бы тоже I'm so mad at Doorknob, dude. старался бы сбежать как можно дальше. Alright. Неважно, как именно. Но главное, чтобы He couldn't possibly подальше от него. escape again, right? There's no way Zadornov has escaped a third time. Or a seventh time, right? Right? Yo, what's up, Emma? Oh,
Oh, it's not Zadornov? Окей. It's not Zadornov? What is this? What is Zeke? У нас at? тут что-то What is новое. this Zeke? Have you guys heard of Zeke? Apparently, there's something going on with Zeke here. Что-то странно. Где Задорнов? It's my Metal Gear. Мне кажется, игра нас обманывает. Мне кажется, игра называется Поиск Задорнова, а не My Metal Gear. Metal Gear is attacking me. And pause? Was it pause the whole time? Dude, Кстати, музыка здесь прикольная, pure betrayal. если вы слышите, конечно. Who would have О, predicted даже Ранер it? прибавил ее немного. Вроде бы, наверное. Или она сама Pause так is so mean. раскочегарилась. Just wanted to be your friend, dude. Why would she do this to me? So time is gonna be on the final hit of Zeke. I will call it out when it hits. But it also doesn't matter that much because, yeah. So it's probably gonna be either this or the next hit. О, Yeah. это конец игры. Как-то неожиданно. Check this song out. It's an amazing song, sung by Paz herself. Я уже вошел во вкус даже. На самом деле, эти поиски Задорнова And, прям... I warned about being in Идеально. underwear earlier. There's a mission where you can date Paz, and because I did that, this is gonna be a little awkward. She may be in her underwear. Итак, We're 1:40:19. gonna move on from that. So yeah, you saw nothing. That was. Это был Peace Peace Walker, не Game That was- Plus. Yeah, so Any that was percent? Peace Walker New Game Plus. Hopefully you enjoyed the run. Thank everyone who was here, who checked it out. I don't have anything to say. Please Фолловьтесь на Раннера, join the фолловьтесь Discord, на follow всех me, остальных, follow everyone. We'd really appreciate it. кто здесь You all have a бегает great night. на этом марафоне. On with the marathon. Там даже Good можете luck to the rest of найти the runners, guys. э, Take care. знакомые